Hello children, welcome back to science class. We are dealing with the chapter 6 safety and first aid. And in the last class we have discussed what is meant by first aid and how to give the first aid for a minor cut or wounds. That also we have discussed. And today we are going to discuss the first aid for some other sudden accidents like fracture, nosebleed and sprain. Anyway, let us discuss them. Before entering to the chapter, let me ask you that what is mean by first aid? Yes, first aid is the treatment that is given to the person before rushing to the hospital or before the doctor arrives. ഒരു ഡോക്ടർ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഡൻ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടൈൻ മെഷേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ ഹൗ വി വിൽ ഗിവ് ദി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫോർ ദി മൈനർ കട്ട്സ്? വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ദർ is first we have to wash our own hands, then we have to wash the cut the wound or the area that has been cut. Then what is next? Apply some antiseptic cream, then tie it with the band-aid, and if the cut is major we have to rush with that patient to a hospital, isn't it? Today we are going to discuss the first aid for nosebleed. We are going to discuss about the first aid that has to be given for the patient who has nosebleed. First aid for nosebleed. എന്താമ്മ ഇമ്മ എന്താണ്? Today we are going to discuss the first aid for a nosebleed and how to give the first aid for a fracture and how to give the first aid for sprain. And let us start with the nosebleed. What is mean by nosebleed? Yes, sometimes if the climate is very hot or any climate change is happened, sometimes for some persons the blood may be coming out from the nose. ചില പേഴ്സൺസിന് എന്തുണ്ടാവും, ക്ലൈമാറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് മൂക്കിലൂടെ ബ്ലഡ് വരും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നോസ് ബ്ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then how we will give the first aid for these type of persons? Do you have any idea how to give the first aid for these type of persons? Yes, first one, what we have to do, we have to follow certain steps. What is the first step? Yes, first one, make the person to sit upright and allow him to bend his head backward. What we have to do, make the person to sit upright. Make the person to sit upright, sitting in an upright position with his or her head slightly bent backwards. What we have to do there, yes, നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുത്തുക. എന്നിട്ടോ അയാളെ തല പതുക്കെ ബാക്കിലേക്ക് പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കുക. സംടൈംസ് ഇൻ latest studies they are doing, in latest method they are doing to lean forward. പുതിയ സ്റ്റഡീസ് പ്രകാരം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ആപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് തല പൊന്തിക്കാനാണ് പഠിച്ചത്. അറിയില്ല, നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രകാരം എന്താണ്, ലേറ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം അവർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നിട്ട്
തലയിലേക്ക് കുനിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. Anyway, both the method we can adopt. So let us write. Make the person to sit upright, to sit in an upright position. Make the person to sit in an upright position. Upright position with his or her head slightly bent backwards. With his or her head slightly bent. With his or her head slightly bent in backward. Slightly bent backwards. Then what we have done here, we have allowed the person to sit in upright position, and we have bent his backward or lean forward. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. Then what we should do? In that time you have to pinch your nose. Pinch their nose in their soft area. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒന്ന് പതുക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക, കൂടുതൽ ബ്ലഡ് പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാതിരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. Then the second step, put a handkerchief firmly over the nose. What we have to do next? Place or press a clean handkerchief firmly over the nose. So let us write the next step. Press a clean handkerchief. Press a clean handkerchief firmly over the nose. Firmly over the nose. We have to press a clean handkerchief firmly over the nose. Already the person may be sitting in this position. In about that, we have to press with a clean handkerchief. Then what we have to do next? Put an ice pack over the bleeding nose. Put an ice bag over the bleeding nose. എന്ത് ചെയ്യണം? രക്തം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക? ഒരു ഐസ് ബാഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. To stop the passage, to stop the blood. Then the last step, make sure that it is not the last step, that we have to care about this step throughout our first aid. Make sure that the person breathes through the mouth for few hours. Make sure that the person breathes through the nose, breathe through the mouth for a few hours. Breathe through the mouth for a few hours. What is the need of that? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ആദ്യം തല കുഞ്ഞിക്കാക്കി കുറച്ച് പേര് എത്തി മൂക്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു ഐസ് ബാഗും വെച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് സമയം ആ പേഷ്യന്റിനോട് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കരുത് എന്ന് പറയണം. Why? Because there may be some blood contents inside our nose, and if we are breathing through that, it may be reaching to our lungs. To avoid that, what we have to do is we have to allow, or we have to tell that person to breathe through the mouth for a few hours. So these are the steps to be given as the first aid for a bleeding nose. What are the steps? Make the person to sit in an upright position with his or her slightly bent backwards. Press a clean handkerchief firmly over the nose.
put an ice bag over the bleeding nose. Then the last step, make sure the person breathes through the mouth for a few hours. We all know that we can breathe through the mouth also. നമുക്ക് മൂക്ക് അടച്ചാലും വായിലൂടെ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ നോസ് ബ്ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പേഴ്സണിനോട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറയാം. സോ ദീസ് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ്. ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നോസ് ബ്ലീഡ്സ് ഉള്ള ആളുടെ ഒരു പ്ലേസിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തല ഒന്നുകിൽ ബാക്കിലേക്ക് കുണിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് കുണിച്ചു വെക്കാം. പിന്നെയോ ഒരു നല്ലൊരു ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എടുത്തിട്ട് ആ രക്തം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂക്കിന്റെ മുകളിലൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദെൻ we have to put an ice bag over the bleeding nose. ഒരു ഐസ് ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ആ ബ്ലഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോസിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. Then make sure that the person breathes through the mouth for a few hours. Allow the person to breathe through his or her mouth for a few hours. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് വരെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്തെടുക്കാൻ പറയണം, വായിലൂടെയുള്ള ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറയാം. So these are the first aids that has to be given for the nosebleed. The next one we are going to discuss about fracture. How to give the first aid for a person with fracture. What is mean by fracture? Yes, the break or a crack in our bones is known as fracture. നമ്മുടെ എല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then sometimes if you are walking or running, or sometimes if you are involved in any physical activities, you may be fallen, isn't it? In certain cases you may be fallen and you may be okay in that case. At that time you may be okay and you may be walking as possible, you may be walk also. But if you found any pain or any swelling or any discoloration in that area, you should check that whether they have some fractures or not. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീഴും, നടക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീണൂന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഓക്കെ ആയാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വേദനകൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വരും. അങ്ങനെ വേദന വരും, ചില സമയത്ത് അത് വീങ്ങി വരും, ചിലപ്പോഴോ അടുത്ത കളറൊക്കെ ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഓഫ് കോഴ്സ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് വിൽ ബി സീയിങ് ദ, ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ പറയുക ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ we have to provide the first aid before we are going to the doctor, because if we are moving that without any first aid, the case may be too critical. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രാക്ചർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആവാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. It may be giving more pain and more swelling if we are not giving the proper first aid on time. Anyway, we have to learn which are the first aid that has to be given on that day. Isn't it? What are the first aid? If you found any pain, or if you found any discoloration or swelling or anything, or if you are understand that he had some fractures or what we have to do there first? Yes, we have to take a stick or a splint and we have to cover it with hands. What we have to do there? Take a stick or a splint to support the broken bone. If the splint is not available, use a cloth as a sling to support the broken bone. എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് എല്ല് പൊട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്ലിന്റ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു സ്പ്ലിന്റോ ഒരു സ്റ്റിക്കോ എടുത്തിട്ട് അത് കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് കഴുത്തിൽ സ്പ്ലിന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ തൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി സ്പ്ലിന്റ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു നല്ലൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അത് തൂക്കിയിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ ദിറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. What is the first aid? Take a stick or splint. Take a stick or splint. Take a stick or splint to support the broken bone. What we have to do there? We have to take a stick or splint to support the broken bone. പൊട്ടിയ ബോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വടിയോ സ്പ്ലിന്റോ എടുക്കണം. Then
What we have to do there, if the splint is not available, use cloth as a sling to support the broken bone. If splint available അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി കൊടുത്താൽ ഈ ബ്രോക്കൺ ബോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുണി കൊടുത്താലും നല്ലൊരു തുണി കട്ടിയുള്ള തുണി മടക്കി വെച്ചിട്ട് കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. എനിവേ ഡോണ്ട് അലൗ ടു മൂവ് don't allow to or don't try to move the broken bone. That is the second step. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളൊരു സ്പ്ലിന്റോ സ്റ്റിക്കോ ക്ലോത്തോ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിയ ബോൺസിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. Then what is the second step? Don't try to move the broken area. Don't try to move the broken part. Broken partine move ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ശ്രമിക്കരുത്. Then the third one, call an ambulance. The person should be rushed to the hospital. You have to call an ambulance to reach in a hospital. If the ambulance is available, if the case is major, we have to call an ambulance. Or what we have to do, rush with that person to the hospital. Directly go to the hospital with the person. Rush to the hospital. What is the need of that? Yes, then only we can ensure that where we have the correct fractures, and we have to give the proper medicines and proper checkups also. Otherwise the situation may be worse. നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ പ്രോപ്പർ ചെക്കപ്പും മെഡിസിനും എക്സ്റേ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, പെയിന് കൂടി വരും, സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതൽ വേഴ്സ് ആവും. So these are the first aid that has to be given for the fracture. Which are them? Take a stick or splint to support the broken bone. Then don't try to move the broken part and rush the person to the hospital with the help of an ambulance or not. ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനർ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. So these are the steps, or these are the first aids to be given for the fracture. Then we are going to discuss how to treat this sprain. What is mean by sprain? Do you know what is mean by sprain? Yes, sprain is an injury in the muscles or a joint. Sprain is an injury in a muscle or a joint. നമ്മുടെ മസിൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, കുളുക്ക് ചതവ്, അതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയാ, സ്പ്രെയിൻ. Then which are the first aid that has to be given for a person who has been affected pain? What are the first aid to be given? Yes, first one, take or provide the enough rest. What we have to do there? What we have to do first? Yes, rest the affected part on the table, chair or a stool. Rest the affected part. Rest the affected part on a table or a chair. ഏത് ഭാഗത്താണോ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഗം നമ്മളൊരു ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറിലോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. Then what is the next step? Cover, place some ice cube in a towel and wrap the cold towel on the injured area. What we have to do there? We have to take some ice cube and we have to keep that ice cube in a towel and we have to cover that towel in the injured area. So how will we write that point? Place some ice cube. And or what you have to do, place some ice cube in a towel or wrap it in a towel. Place some ice cube in a towel and wrap the cold towel with the affected area or the injured area on the
injured area. Then the next step, apply some gel. Apply a gel to relieve the pain. Apply a gel to relieve the pain. Apply a gel to relieve the pain. We know that there are many gels are available in our medical stores and in our home also, likewise Omega, Move, then others some Ortho and many gels are there available in our nearby medical shop. So we have to apply that type of gels to relieve the pain, because they help us to relieve the pain because which has been happened due to the sprain. Then what is the next? Do not move the injured part. Wrap a crepe bandage to prevent the unnecessary movement. Wrap a clean and wrap a crepe bandage to avoid unnecessary movement. What is that? Already we have ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒഴുക്കുള്ളത് അതൊരു സ്റ്റൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കയറ്റി വെക്കും. Then we have to take some ice cubes in a towel and we have to wrap it without the injured area. ഒരു ടവലിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് കോട്ടൺ ക്ലോത്തിലോ ടവലിലോ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സിന്റെ കോൾഡ് നമുക്ക് ഇൻജുർഡ് ഏരിയയിൽ കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ആ ഭാഗത്ത്. Then the third step, apply some gel. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ തേക്കുന്ന ഒരുപാട് ജെൽസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഷോപ്സിലൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജെല്ല് ഏത് ഭാഗത്താണോ സ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക? ബാൻഡേഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. What is the need of band-aid there? To avoid the unnecessary movement. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, we will be moving our hands അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും കൈയും കാലും കലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും ചെയ്യും. To avoid that we have ഇനി ഒരു സ്പ്രെയിൻ ഉള്ള സമയത്ത് we have to reduce the movement of the muscles. ഈ മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒന്ന് കുറക്കണം. Then only the pain will be relieved. To avoid that we have to wrap with a band-aid. So these are the fourth step. Wrap a crepe bandage to avoid the unnecessary movement. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നല്ലൊരു ബാൻഡേജ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. So these are the first stage that has been given to the sprain. Anyway, today we have discussed the first aid for three accidents, which are how to provide the first aid for nosebleed, and how to provide the first aid for sprain, and how to provide the first aid for fracture. How to provide the first aid for nosebleed? Yes, we have to sit. We have to allow the person to sit in an upright position, and we have to bend their head backwards. Then press the handkerchief firmly over the nose. Place some ice over the nose. Then allow the person to breathe through his mouth for hours. Then secondly, we have discussed about the fracture. What we have to do in case of a fracture? Yes, you have to take a stick or a splint to provide the support for the broken part. Then what we have to do? First we have to take a stick or splint to provide the broken part. Then don't try to move the broken part. Then rush that person to the hospital. Then next we have discussed about sprain. How will you provide the first aid for the sprain? Yes, provide the rest for the affected part and allow the part to take rest on a stool, chair or somewhere else. Then what we have to do there? We have to take some ice cubes or ice. We have to take an ice bag in a hand towel or handkerchief, and we have to wrap it around the affected area firmly to remove the pain. Then next we have to dry it, and we have to apply some gel
on the affected area or the injured area. Then the last one, wrap the injured area with a crepe bandage to avoid the unnecessary movement. These all things we have discussed today. Anyway, we have to discuss some more first aid in the very next class. Hope you understood this topic. Thank you. Have a nice day.